life. That's the message I want to say. The flaw of black empowerment, Bapatiswa, is that it doesn't take care of capability. It doesn't take care of hard work. It is a distribution mechanism, and if you can look at the list of all of those who are rich in this country, all of them were sitting around in the negotiations, leading the negotiation to take us out of apartheid. Some of them were very strong in different parts, and they then became the black rich of today. The truth is, we must teach our kids and the youth that if you are to be something, you have to work hard. Yes. That's the lesson that he gave us, that hard work is something that as a black nation, as black people, we cannot forsake. Today you have people who run around, they want to become councillors, they want to become chairperson of branches, because they realize that without doing any work, if you're there, you're likely to go out. That's why our country is in trouble. It is in trouble because hard work has been cast aside, principle has been cast aside, belief has been cast aside. We are led by people who have no belief, no principle. They don't know even where they're taking the country. All what they want is to remain in power. Our Pumpumi taught us one thing: hard work is fundamentally important for human progress. That's the second thing I wanted to say. The third thing I wanted to say is that, the problem is that kukuthemba insanduyiva ngoku, insanduyiva ngabantwana babathetha ithi ngama-phone call. The problem is that there's a story that is told by one old man. Uthi lo tata kwaqhekezwa evenkileni because it's going to be sale the following morning. Kwaqhekezwa amasela. Awathatha nto amasela. All what they do, mfundisi, basusa i-price tags, bazitshintshe lebe yi-100 rand, bayifake i-price tag ye-1,000. Bathatha le 100 bayifaka kule ye-1,000. Lebe yi-2 rand, bathatha i-price tag yayo, bayifaka kule ye-2,000. Badugqiba bahamba. Ngomso kusasa, bafika xa kuvuliwe kusasa, bangena, hayi bathenga. Umlungu mepha phezulu uthi, yahamba ibhizinesi yami. Abantu baqhaye baphuma bayaphuma xa bala umlungu hayi man ikhona into wrong asidibane sizama into ezimkileyo apha evenkileni zonke zezizivanileyo. This is exactly that's happening to our organization. Amasela awazibanga organization atshintshe nje iprice lobe kufuneka kuyikhagadi bathi yimeya lobe kufuneka price tag kwathiwa ayoba yiminister wena. The problem is that leadership is about doing. You are a leader because you have to do something. That's why our municipalities are collapsing. Kuchinjwe i-price tag. This tendency also goes to all institutions in society. Even in our churches now, kuchinjwe price tag. Even in public organizations and other organizations, kuchinjwe price tag. You cannot be a nation that trades on price tags. You can't. Our Pumpumi taught us one thing, that keep your price tag. If it means you have to walk away from positions, if it means you have to do something hard, struggle just to keep your price tags. You cannot be a nation that trades with price tag. That's the crisis we have today. Sinabantu, abantwana bathi ngamaphone call, angazi igama livela, but but we have to deal with that and elect proper leaders. Recognize the achievement of people like Mpumelelo. Embrace what they can do because they've done it. You've never been in negotiations, no Mpumelelo. Sometimes you get out of the room and you think so
and you come back and say, no, let's review this thing. Because there was sharpness in that softness, there was strength in the words that he uttered. By the way, I was telling a story, Power, what folks saw like put Mike in the name. Open to me by a pizza and no put fair box of Tetabai. The couple of Bajoy and McClay, whatever I come to will public speakers of Tetabai. So eventually, I open fair school, you know, Zang and Tetabai at all. But unforgiving job. Ultimately, he went to speak. But he was not pushing himself forward. He was doing the hard work. He was always at the door. Black business is in a crisis. And sadly dies at that point. Black business is in a crisis. And we can be technical about it, it's money, because I think I'm amongst those people who think that government has done a lot for black business. I'm amongst those people who believe that. And I believe that there's a lot that they continue to do for black business. But I think it's dying because our businesses are copycats. Dibona succeed, go all pay, go SAP, go garage, now because I claim some we are not all business people. We are not all business people. I think we must hammer into our minds. There was a time in South Africa who retrenched cool. Everybody bought a taxi. Gemani retrenchment. The result is that it became the most violent industry. Because people were jumping into it, because the corporate taxes have been had to take a phone. And Abu were not copying from anyone. Everything that he did was his own. He had initiative. You cannot be a leader without initiative. He had initiative, and he was firm in what he was doing and focused on what he was doing. So part of rebuilding and taking black business out of crisis, we must also take them out of this attitude of copycat businesses. And they actually start doing the real work. And the family. You know, it's very rare these days. It's very, very rare these days for families to be left with a heritage. It's very rare. You have been left with a heritage. Trailblazer has done so much. He has built so much in his lifetime. So he left a heritage. Protect it. Protect it. Because the danger is that sometimes if a man they start fighting. Go and raise your own money, do your own work. Don't suck your father when he's dead. So I want to say that protect the heritage. Mpumelelo was a man of peace. He was very kind in his own way. And here, they will tell you he was very kind in his way. Whenever he's there, people are laughing and enjoying themselves. Keep that heritage. Keep that tradition. Protect it. Yes, you have a name to uplift. Mpumelelo Mabanga must not go to the grave with Mabanga. It can be. And Abandona must start understanding that response. It's a heavy responsibility on your shoulders, but it is your responsibility. You must carry this name forward. You cannot bury it with Mabanga. You've got to keep it going. Until the time of all members, you know, comrades, I want to say that leadership in society is bigger than the positions you occupy. If you go to any community, you'll find that there are leaders in these communities. Don't force them to join your organization. Don't force them to be counselors, but recognize them as leaders. And our country is collapsing all over. And it is collapsing because we're going
into a major crisis of leadership. We choose bad leaders, you get bad organization, you get a bad country. So one of the messages that I want to say to you that I think you must go back to the drawing board. We must, all of us, we must go back to the drawing board and look at the electoral system and look at how we elect leaders. Because when the government was strong, it was because the organization could sift what comes up. The ability to sift what comes out is gone. We can't sift. We can't sift. Anybody can come up and I come to say president, or I come to say minister. You know? And his name is again. His name is again president. He's not come to. But the point is, comrades, we need to be sensitive to this thing of what comes up. We must sift. As an organization, I would say the same everywhere. Organizations that are successful are good because they sift. I can get in, and this causes something. I can get in and turn it up. That the room at the top must be for those who are capable, those who are strong. I want to fare you well, Mpumi. I hope we'll continue to reminisce and think about what you contributed to this country. Thank you very much. Siyadlula sikhumbula sikhombizweni kodwa zandla egqibeni siyadlula ngoku sizawuthi sicele isithethe seyamakrudi simcele utata unkosi uphathekile Holomisa ootata bahamba naye basicelele mhlawumbi bamkhokhele ngokwendlela yasebukhosini aze baphambili utata. ukwenza amazwi entuthuzelo ukongeza kula angaka bebesoloko ethululwa kulo mzi ukususela mhla uMadiba wayibeka inqawa la mazwi entuthuzelo ke aphuma kwinto ebhaliweyo program ekuthiwa yi-ARM ECRT kunento ekhumshayo le abantu bayazifuna into le into ekuthiwa yi-African Rainbow Minerals Eastern Cape Rural Upliftment Trust eyasekwa ngumfo wabaMtsibe eyisekela ukuba kwimali ezikwayo uThixo kwinkampani akuzo nakwi-foundation akuzo ibe khona ethathwayo ukuncedisa ukuphuhlisa amaphandle
amaphandle ke mabili ukhona lamaphandle angamaplus amakhulu apho abantu abamnyama bahlala kuwo ngokungculaza okanye kuba beqeshiwe bawuthi basawuphelwa ngamandla badudulwe kufunwa abanye bekhona amaphandle ekuthiwa zilali la phethwe sithi umqoqo besuka kuthi kumqoqo akayazi kakuhle lento yenkosi xa ndimxelela emfundini kaloku xa udibana inkosi ekhahlela usuvele ume nje phambi kwayo kwanyululisa uthi ke naye ndililawo mna ndisubethi narha apho xa udibana nomuntu ongamqondiyo uzikhupha imela ufuna umhlaba qha zinkosi ke so ukhetheke iqela lenkosi wonke amaphondo afumana kuwo imihlaba enezimbiwa nakumaphondo athumela abasebenzi kweza mines zakhe uPatrice Mtsibe so ikhona ke lapha Eastern Cape ngumhlali ngaphambili wayo yolonto ke kuthiwe makuthethe mna phofu ke abantwana bandixelele uba ndiyabona ke uba esazi uba mhlawumbi abantu abalapha baziyazi nale nto yale ARM ECRT make kubekho umuntu ozawuthetha phakathi kwezithethi ngale nto now kufanele uba ndinike ingxelo eningi ukwenzela uba nabanye abantu bayazi into yobana uba bahlala kweendawo ndizixelileyo amaphandle likhona ithuba lobana ungayifumana mhlawumbi imali yokwakha noba i-classroom okanye i-staff room okanye ikhishi okanye ikliniki okanye ufumane i-tractor nezixhobo zayo zokusebenza ukwenzela uzondle ungayifumana neholwanyana elingeneyo or abantu bakuni xa behlangene bahlanganele kuyo zinto ezinjalo ke ezi azifandayo uPatrice Mtsibe ngoku ke kuloo imali ke qho ngoNovemba uyayikhupha kwezi dividends ezimali zakhe ndithe ke uyikhuphela onke ngamaphondo either anemigodi okanye athumela abantu bawusebenza kuyo ayininzanga kodwa ke ininzi emntwini bengenayo ndiyaqonda kulo nyaka kufanele uba sidistribute i-5 million kwenga 5 million rand abantu bayathanda ukuthi 5 million ngabe 5 million and 5 million rand kweminyaka engaphambili beyi-3.5 imali inyuka kuxhomekeka uba uqoqosho lwelizwe luhambe njani nabanina ke uyakwazi ukuyicela le mali athumele kwezi trustees zikhoyo ndiyaqonda uba ikhona mhlawumbi kwi-website i-information egcweleyo ucele ke nantsika le mali wakwezo zinto uzenee-quotation ezintathu shokuba kusenziwa now uMr Mabanga ke ube negalelo ke kakhulu uncedisile ekwakhiweni kwezikolo ezinye zilapha eNyarha ezinye zise-Adelaide noNqaba ndiyavuya xa kukho abantu abayikhumbulayo loo nto ezinye zingapha eXhosa ezinye zikwezinye iindawo ngokuthi aqinisekise into yokokuba izicelo azifumeneyo njengetrustee yale ndawo ziyaqwalasela i-competition ke manje inkulu kangako kufuneka uqiniseke ngebali lakho ukuze
i-technical committee ejonga ezi zicelo ikwazi ukuqala into ezaba sustainable. Umutsipe ke uzomashishini unobubele njengaye le ndoda sihleli ngayo, kodwa unqinqa akayikhuphi nje ngoba kutheni na, and yayilandelela imali yakhe. Yabona ke isifo sorhulumente endikuwo sesokokubana ukhupha imali ngexesha athe wayikhupha ngalo. Ngamanye amaxesha uyikhupha seliphela neli xesha ibibekelwe yona. Khutshwa imali eyayicelwe ekuqaleni koJanuwari unyaka opheleyo ngoMatshi okanye ngoFebruwari. Xa kuzophela unyaka mali uyikhuphela into yokokuba ingaphindeli engxoweni. Khona igama elisetyenziswayo elithetha ngokudamba kwenzela uba ungahlwaywa wena uphethe i-department ungayisebenzisi imali abantu beyidinga. Akafuni ke Umutsipe ihlale imali ingasetyenziswanga, and yaqinisekisa amagosa awakhuphayo into okokubana le mali yenze laa nto bekuthiwa mayenze, and umgangatho nequality yeso sakhiwo basakhiwo uba ngaba iprojekthi yolimo ikule ndawo kumele uba ikuyo. Uba buhlungu kangokubana ithi uba ngaba yenziwe le project esi sakhiwo kanti sakhiwe ngumntu ongenalwazi lupheleleyo, ubonakala uba imali iphela esithubeni okanye isakhiwo sikekele. Kuba yenentshoni ke ngoku ngobana kuzawuthiwa hayibo uyafana norhulumente lo Mutsipe kuthena sakhela izinto ezidingekayo. Kufuneke ngoku sigoba umnqwazi, siqoba umnqwazi siyocela into yobana make siphindwe siphe imali, kuba ke sazi uba ke unentshoni ngokuhlazeka funa uhlazeka uphinde yongezwe imali, into ke leyo engafanelekanga. Naw uba niyaqaphela ento ndithetha ngazo ndithi zinikwa imali zizinto ekufanele uba zenziwa ngurhulumente, kodwa ke angazenzi. Ngamanye amaxesha akazenzi ukuba imali iyashota, kodwa maninzi amaxesha apho ingenziwa kuba abantu phaa eziofisini abafuni ukuthatha izigqibo. Omnye uyoyika usithatha isigqibo kodwa kanti uthatha isigqibo esirongo kodwa bexeshela uba makathathe isigqibo. Abanye bayabangisana xa ndisiva ngale mali, bekiwe le mali zobe zitwethile. Ngoku ke kufuneka ikhutshwe ngezithenda. Now ezithenda ke ngoku kuyakhutshiswana phaa, ibekwe le mali kudityanwe ke ngamagosa kutshiwo kuthi sabe kudityenwe izawunikwa bani le nto. Akujongwa into yobana ezi criteria zibekiweyo yeyiphi inkampani engazifezekisa. Kujonga uba ngubani lusemva kwale nkampani, ubani ozawufumana intwana apha kule mali kwezi zaramu. Lowo ke uthe watyunjwa nibo banayo into ethi ingenzeka ukuba indlela xhashayo kolonobhala mhlawumbi funeka ayifake kuyo le nto, funeka amlungise. Unobhala ungasentla, yabona zininzi ke nto kubona assistant director, chief director, deputy director, general director. Andazi ke noba ke nomphathiswa kuba khonana kwezo ndawo ayi-deputy. So kufuneka umuntu ngamnye ke ngoku xa ezayijonga le nto akhangele uba angafumana njani kulo mntu ubonakala uba uyabagqwesa abanye, babonakala uba uyaxingisa kwezinye iindawo akathembisi. Banjwe ke ngoku ukhangelo olulandelayo, funyanwe i-fault engenamsebenzi ibinololiswa. So ikhona loo ngxaki ke le nto kuthiwa yi-corruption kule mihla sikuyo. Now
uMabanga ke ebeqinisekisa ukuba xa kusizwe recommendation le technical committee kufuneka kwazi into bana inkampani ezawukwazi ukuyenza le bangabe impazamo ithe yenzeka ke njengoba imali isenzeka kwesinye sezikolo kabe ke wa-responsible for ukwakhiwa kwaso uyamdiliza lo mntu kufuneka kukhangwe umuntu ozawukwazi ukugqibezela lo msebenzi. Now besisebenza kamnandi ke ndingade ndiziphinde ndozithethiweyo uba ingumntu othobekileyo kodwa ebengqwabalala xa kufuneka engqwabalala ingakumbi xa sifuna uthatha izigqibo ezingaqondakaliyo eziphethekayo ayimele ke loo nto leyo. Silahlekelwe ke nathi ke njengoba ndisiva ukuba nabanye abantu balahlekelwe sithi ke mawathuthuzeleke amatshonyane bathuthuzeleke nolawu lentaba amasukwini bathuthuzeleke ke nongqulumsila abalahlekelwanga bodwa. Naw xa ndizawuhlala umande kakhali intsambi sikhona isicelo besifakile kulo nyaka upheleyo sesinye isikolo ndaba yinto na ke somehow ngenxa yokuphela kwemali akakhange eso sicelo siqwalaseleke ngohlobo lobana siphunyezwe, kodwa ndizawuthi anize amalungu akho umama nomama uDalingeko balapha ngamalungu ale trust noBhebe abase-head office into yobana noko xa ngaba besisebenza nomuntu oxabiseke kangaka esizweni eyi-community builder xa ndisiva engathi kuba enze imali imali anayo iphelele okwabo kuphela akwazi uyigqithisa. Noko sizame into yobana sisiqwalaselisise esi sicelo ngoba ingathi zikhona ezi quotations zifunekayo nale mali beyifuna ingathi ayibenzanga kakhulu xa ndithelekisa ezinye. Enzela ke malungu noseko nolundi sikwazi ke into yobana sibe biased noko kuleni case akukho nto azawudeske ayizuzeni siko nomzi wakhe akho nto uzayizuza abantu abazawuzuza luluntu oku lalani ngenxeba ke usapho lwamabanga. Enkosi. Enkosi tata, sibulela kakhulu utata uHolomisa. Siyadlula ngoku sawuthi sicele utata uMC Mvoko azodeliver ispeech sikaPremier. Sicela utata uMvoko aze ngaphambili azodeliver ispeech sikaPremier. Sicela unganqolo please bantu abakhulu. Siyacela manilawuleke bantu. Yenzani ningathanda ubona sezindlini yenzeke please. Kusithatha. Enkosi kakhulu program director. Mandilungise into ayiso speech sikaPremier esi. uPremier ebethumele umyalezo kusapho. Ndathi ke ufika kwam kodwa ndicela ndifunde lo myalezo kwenzela uba ingalindi banza andisikelwanga. On behalf of government and the people of Eastern Cape Province, I convey my deepest condolences to the Mabanga family on the passing of Mpumelelo Mabanga. Our thoughts and prayers are with you during this difficult time of mourning. He knew the importance of Ubuntu and humanity and respected it until he drew his last breath. He was truly an inspiring leader and businessman who always put the developmental needs of his community first. His departure is a great loss to his family and community. As you lay him to rest, please find comfort in the book of Timothy chapter 4 verses 6 to 8, which reads, "The time has come for my departure. I have fought the good fight.
I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. Njengendoda uhlakule walibeka ikhuba lakhe masimiyekeni yalale ngonaphakade kuba uqhatso ulufezi. May his soul rest in peace. Gospel of director. Enkosi tata, enkosi yemisi. Siyadlula ngokusiya kwisithethe zenkonzo esizawuthi sijonge utata bekhonza ehleli ixesha elide nebhayi. Sawuthi ke ngoku simcele ugosa wakhe wasebhayi St. Augustine utata uMasiXole Sibengile aze ngaphambili azosixelela ngotata phaa eSt. Augustine. Mandithabathe lithuba lokuba ndibulise kubefundisi, ndibulise inkosi zomthonyama ndiyakhahlela kunkosi, ndibulise all-lay minister, ndibulise ootata bonke abakhoyo, oomama, abantu abatsha nabantwana abancikane. Ndisithi kuni malibe luxolo nobabalo kuni oluvela kuyise ubawo osemazulwini. Ndizawukhawuleza kakhulu ndithethe ngobomi bukatata uMabanga phaa kuthi eTyalikeni eWoma. Umfundisi walapha ekhaya uthe ke utata uMabanga ehlala kuphaya ngasemva. Uyabona ke indawo ebebalasele kuyo yokuhlala naphaa kuthe Augustine ebehlala phaa kwelaa cala nenkosikazi yakhe. Tata Mabanga ndithe xa ndiqala ukumbona ndabona okanye ndiqala ukumva ndeva a perfect example of an introvert. Utata Mabanga ungumuntu othi njengoba ehleli emamele umamele nina oba nibheka ngaphina ngencoko lenithethayo isolution selinayo ebengunjalo ebekwinqila ke ngethamsanqa endikuyo inqila kaNomzamo inqila enkulu ke leyo phaa laa cawa yam Augustine ethi ngaphezu kokuba sikhuthaza abantu ngokwasemoyeni siphinde sibe ne fundraising effort ngonyaka nonyaka bese sibetha ke zonke ezinye inqila ngoba thina siyayidabulisa itarget yecawa xa sisebenzayo ngamandla katata uMabanga ebelapha. Utata uMabanga umbuza ngenye imini bendingafuna uzibazwa ke ezinye izinto ezilembo. Utata uMabanga ebengengumntu othi xa ecomfortable kukunikela aleqe ipodium ecaweni. Utata uMabanga ebexungile ukuhlala phaa ngasemva athi xa esenza izinto zenkonzo azithubelezise athi ndicela ukungaziwa kodwa igalelo lakhe libaleka phambili ecaleni. Ebenjalo utata uMabanga ngale mini siceba ukwenza i-banquet phaa kuthi enkonzweni. Amamele athi xa sigqiba ufinalize yonke into athi igusha namanzi nedrinks sizawuza nazo. Laa mali besiyibekele loo gusha leyo naloo manzi zodrink ofuneka uba ngoku siyifake kwezinye izinto ngoba utata uMabanga he was a generous giver ecaweni kaThixo. Ininzi ke into phaa esibingelelweni ukuthi mfundisi iiflawa sazigqibela mhlala efemeli kaMabanga yemka phaa ebhayi uba neeflawa ezidlula esibingelelweni
ebengumdlungu odlekayo. Uyabona ke bantu base Bedford, mna ndingumlimi ndikhula ezifama kulaa mhlaba wakulo Mr. Jack eXelexo. Salima netapile. Itapile ke linelishwa lokuba kufuneka livuthwe kakhulu. Itapile liqala livuthwe kuqala emhlabeni kuthiwe likulungele oba livunwe ngoku ngoba ixesha lifikile. Litla ugqitywa uvunwa itapile after yonke process kufuneka uba libheke embizeni liyovuthwa okwesibini khona ukuze lilungele utyiwa ngabantu. Likhona ke itapile elithi selingeni lembizeni